Brigade Road, a popular upmarket shopping centre in Bangalore's downtown, which poses a perfect picture of India's post-liberalisation prosperity. When the privileged among India's young population saunter merrily down the posh walkway, a young man tries to make a living on others' mercy. This paradox is a perfect symbol of India's lopsided development, even after 6 decades of independence. Beneath the blinding glitter of India's new age prosperity lurks a crippled and stunted India, comprising the likes of such young men. सबसे जानते मुद्दों को मैं आता है एक 6 मंथ से मैं जानता हूँ उसको। सिर्फ 6 मंथ से 6 मंथ से। उससे पहले नहीं था इधर? उससे पहले मैं नहीं था, 6 मंथ से मैं जानता उसको। अच्छा, तो उन्हें रोज आता है क्या यहाँ? रोज आता है। रोज आता है, मॉर्निंग को आ जाता है, 5-6 o'clock तक इधर रहता है वो। सुबह में कब आता है? सुबह में आता है, मैं दुकान खोलने का पहले आ जाता है वो, 9-9:30 को आ जाता है। अच्छा, कैसे आता है वो? रिक्शा में आता है। रिक्शा में आता है, आराम से रिक्शा में आता है। कहाँ से आता है वो? उसका घर कहाँ मालूम नहीं, बोला वो उसका क्या कुछ एरिया मालूम नहीं उसका, बोला वो कहाँ से आता है। अच्छा, डेली आता है, रिक्शा में आता है, रिक्शा में जाता है। कब तक रहता है वो यहाँ? कभी कभी 5-5:30 चला जाता है, नहीं तो 7:30-8 तक रहता है। कभी इधर ही सो जाता है, घर को नहीं जाता है। इधर ही सोता है? कहाँ सोता है वो? कहाँ तो भी इधर, कहाँ तो भी दुकान के पास सो जाएंगे। என் பேர் முத்து, நான் பிறந்ததில் பெங்களூரு. அப்பா அம்மாலாம் அங்கே இருக்கிறாங்க. நான் 3 பேர். அப்பா அம்மா வந்து நான் வீட்டுக்கு ஒரே பையன். அப்பா அம்மா வந்து இங்கே இருக்கிறாங்க. ஆனால் தங்கச்சி யாருமே இல்லை, நான் ஒரே ஆள் வந்தது. His parents lovingly named him Muthu, which in his native Tamil means pearl. If pearl is the oyster's autobiography, then the god who created Muthu is for sure one cruel god. Barely 2 feet tall, Muthu literally dragged on the ground when he moved. His hands were his greatest strength and his weakness too. Originally from Salem, they have been living in Bangalore for almost 30 years now. They stay in a shed next to a construction site. அவன் பிறந்ததில் ரொம்ப கஷ்டம், என்ன பிறந்ததில் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு. அவன் இப்படி இருக்கிறதால அவனை வச்சுக்கிட்டு நான் கூலி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். நான் பார்க்கும்போது இதே போல தான் இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு பிறந்த உடனே அப்படியே தான். அவன் பிறந்த உடனே நான் விட்டு கடை வச்சுட்டு நாங்கள் வந்துட்டேன். அப்புறம் என் பின்னாடியே நான் லெட்ரு போட்டு அனுப்பினா வந்துட்டாப்புல, டிக்கெட் பெங்களூருக்கு வந்துட்டாப்புல. It's a Monday morning, and like everyone else, he's gearing up for the day ahead.
ஸ்கூலுக்கு போகல. ஆனால் சேர்த்தாங்க, நான் போகல. நான் அதான் இதாகிட்டுன்னு சொல்லி கால் ஒன்றும் ஆகலை, என்னால் போகல. ஸ்கூல் அங்கேனா ரொம்ப தொழுவேன், அதனால அங்கேயே இருந்துச்சு. நான் போகல. நான் ஒரு 2 நாள் போயிருந்தேன். நான் அதுக்கு மேலே போகல. நான் ஆமாம், அதுக்கு மேலே போகல. இப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக போகுதுக்கு எனக்கு. Muthu's parents are daily wage laborers, and their income is barely enough to run a household. என்னப்பா விஷயம்? எங்கே போயிருந்த இத்தனை நாளா? இவ்வளோ நாள் எங்கே போயிருந்த? ஊருக்கா? Ahmed is Muthu's best friend. His unique appearance and overtly friendly nature earned him much popularity. Everyone who knew him recalled him with great fondness and affection. His fortunes fluctuate according to the size of the crowd on the streets. Not often does he get to enjoy a sumptuous meal, but today it looks like he's all set to splurge on his favorite delicacy. அங்கே பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் காமிச்சேன், ஆவரத்தில் கேவரத்தில்ட்டாங்க, முடியாதுன்னுட்டாங்க. யாருமே இல்லைங்க. தங்கச்சி ஆம்பிட்டேன், தம்பி இருக்கணும், தம்பிக்கிட்டலாம் போக மாட்டேன். எங்கெல்லாம் வேண்டாம், யாரும் வாங்க ஒதுக்கிட்டு நாங்கள் எல்லாம் வந்துட்டோம்.
Muthu once told me that his life would be different if he was normal like everybody else. He would have got married, raised a family, gone to work, earned more, and led a normal life. It's time for Muthu to head home. Last Saturday, Muthu was caught by the police. 300-400 கேட்பாங்க. இல்லைன்னா இப்போ இதுக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. வந்து மைக்ரோ ரோடு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. அங்கே போய் வச்சுருவாங்க, ரூம் வச்சுருவாங்க. ஆமாம். கூப்பிட்டு போய்க்கிறாங்க. போன வெள்ளிக்கிழமை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. சனி கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கேயே வச்சுருந்தாங்கண்ணே. வச்சுருந்தோடனே இந்தமாரி 3 நாள் அங்கேயே வச்சுருந்தாங்க. 1000 ரூபாய் காசு கொடுத்து வெளியே வந்தேன் நான். He was taken to this remand home on Magadi Road. What we saw inside this government-run rehabilitation center shook us violently from within. A dose of reality so bitter its aftertaste is surely to stay in our minds, like a nightmarish dream. What came to light was a case of rampant corruption among officials in government-run institutions. The inmates comprised of men and women in all ages, suffering from various kinds of physical and mental ailments. Thanks to the absolute apathy of the caretakers at the rehabilitation center, the inmates are only made to feel more vulnerable and lonely than before. The mentally ill are left to deal with their inner demons all by themselves. Muthu was kept in this dormitory, his head tonsured for 3 days. No food and no water. The footage you're watching now was filmed from inside the vehicle we were traveling in. We were asked by one of the officials to stop filming the place. Government-appointed officials receiving bribes from beggars beggared belief. It was an outrageous act of exploitation of the helpless. The place was a festering wound on the face of humanity. போய்ட்டு மொட்டை அடித்து இந்த மாதிரி துணி விட்டுனாங்க போடுறதுக்கு.
தூக்கி கொடுத்தாங்க, மொட்டை அடிச்சு தூக்கி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, சாப்பாடு சரியில்லை. நாங்கள் சாப்பாடு அங்கே என்ன சாப்பாடு போட்டோம்? அது வந்து முடி நிறைய சாப்பாட்டில் என்ன சாப்பாடு? அது தயிர் சாதம். அது என்ன தெரியல, சாப்பாடு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. இது இதெல்லாம் முடியெல்லாம் இருந்துச்சு நல்லா. அது வந்து சாப்பிடலாம். 3 நாளாக சாப்பிடலாம் நாங்கள் போய்ட்டு. அதை நீங்கள் வந்து நல்லா திங்காம சனிக்கிழமை பிடிச்சிருந்தது. திங்காம சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து சாப்பிடல. அப்புறம் மொட்டை வச்சுட்டு நான் அங்கேயே வச்சுருந்தாங்க. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ வந்து அங்கே வந்து அந்த கால் இல்லாதவங்களுக்கு கை இல்லாதவங்க மெண்டில் மாதிரி பைத்தியம் எல்லாம் பூனை எல்லாம் அப்படியே இருக்கிறாங்க. அவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಇದು ಮಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಜಾಸ್ತಿ ತೀಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, 2 ವಾರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಬಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಅವರು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ. ನೀನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತವ್ರು? ನಾನು ನೋಡಿದಲ್ಲ, 2 ಸಲ ನೋಡಿದೆ ನಾನೇ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಸಲ 2 ಸಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಲಿಗೆ ಅವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, 2 ಸಲ ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಾ? ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ? ಏನು ತಪ್ಪು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ತಪ್ಪನೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವರು, ಬೇಜಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಬರೋದ್ರೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬರ್ತೀರಾ ನೀನು ಹೊಡ್ತೀಯ, ಅವ್ರು ಹೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಕಲಾಕಾಗಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ. Like most Tamilians, Muthu is mad about Rajnikant movies. For me, Rajni is God, he once told me. It is hardly surprising that movies formed an integral part of his life. The sheer fantasy, make-believe and the feel-good factor that characterize Indian cinema provide an easy escape from the frightening real world Muthu lives in. போய் பார்த்துட்டு வரேன். எங்கே போய் பார்த்துட்டு வரீங்க? என்ன பார்த்துட்டு வரேன்? ஊருக்கு போய் என்ன வாங்கணும்? தம்பி பாப்பா அண்ணா பெரியப்பா சித்தப்பா அவங்கள பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்துருங்க. சீக்கிரம் வந்து சேரணும். காசு 1000 ரூபாய் கொடுக்குதா? எடுத்துகிட்டு போகிற நாளைக்கு? சரி எடுத்துகிட்டு போறியா? சீக்கிரம் வந்து சேரணும். சீக்கிரம் வந்துடுறியா? அங்கே மாமூட்டுக்கு போவியா? மாமூட்டுக்கு போக மாட்டா? அங்கேயும் போய் வந்து மாமூட்டுக்கு போய் போ, அங்கேயும் போய் வா. நீ இன்னும் சும்மா கத்தாதா? போறேன் விட்டுறான். ஏன் கத்தாத? கத்தாத. ஏன் கத்தாத? எதுக்கடா கத்தாத? சும்மா நல்லது சொல்றா. சும்மா சும்மா புத்தி தானே சொல்றாங்க. சும்மா என்ன போறான் நீ? இந்த ஏடாமெல்லாம் வேணாம். உங்களுக்கு எப்போது கோவம் வந்துருக்குங்களா? இல்லை, எப்போ கோவம் வராது. கோவமே வராது. கோவம் வந்தால் கூட கோவத்தை அடைக்கும். அப்படியே யார்கிட்டயும் சண்டைக்கு போக மாட்டேன். சண்டைக்கு போக மாட்டேன், எதுக்கும் போக மாட்டேன். கோவம் வந்தால் அப்படியே அடைக்கும், சைலண்டாக இருந்துடும். நிறைய கஷ்டம் கொடுக்காங்கல்ல உங்களுக்கு? கஷ்டம் இருந்தால் கூட நான் என்ன அதை அப்படியே தள்ளி வேணும். சைலண்டாக போயிட்டே இருந்துடும். எந்த கஷ்டம் கொடுத்தா கூட நம்ம பாட்டுக்கு சைலண்டாக போயிட்டே இருந்துடும். என் வேலையை பார்த்து எவ்வளோ கோவம் வந்தாலும் சரி தான். அவங்கள திரும்பி நான் கேட்க மாட்டேன், ஒன்றும் மாட்டேன். நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்துப்பேன். As he retires for the day, he knows he has nowhere to go the next morning. The cops have forbidden him from begging, with the threat that he would be locked up in the wretched Remand home forever. But the thought of leading an idle life again unnerved him very much. என்ன ஆசை இருக்கா? எனக்கு எதுவுமே இல்லை. நல்லா கடை படுக்கிற உட்காந்துங்க ஒரு இடத்துல. கல்யாணம் அதெல்லாம் தேவை உங்களுக்கு? வேணாவா? ஆனால்
அப்பா அம்மா எதுவும் சொல்லலையா அதை பற்றி? அப்படியே சொல்லுவாங்க. சொல்லலையா? நீங்கள் கேட்கணும். நானா எனக்கு அப்படிங்களா? ஆமாம். இல்லை சும்மா இருக்கு. நான் நினைக்கிறதுலாம் நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு என்ன அந்த பையனை விட்டுட்டு போயிட்டா கெதி என்ன கெதி ஆகணும். நான் இருக்கிறதே ஒரே பையன், அதுக்காக பொண்ணுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது. நான் என்ன பண்ணேன், என் மூச்சு இருக்குன்னா பக்கத்து என் மூச்சு போயிட்டா அவன் கெதி என்ன கதி தெரியாது எனக்கு. Is this the end of the road for Muthu? What fortune awaits him at this point is quite hazy. At last, Muthu walks into a life of freedom and safety. He now works as the caretaker of this park, located very close to his house. Opening the park gates at 8 in the morning, operating the fountain valves, keeping a watchful eye on intruders, the little man is quite the master of all he surveys. When asked what he intends to do for others in similar circumstances, well, this is what he had to say. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥರ ಇದು ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ ಯಾರು. Muthu is now at peace with himself. He now lives like a responsible citizen, contributing to society in his own little way. He stopped begging, and he is no longer a burden to the society he lives in, and for his aging father, who is only happy to have him at home. Let us hope that the day is not far away when such children of a lesser God feel at home in our world. मोर मोर मोसे कैत जात मुख मोर मोर मोसे कैत जात मुख मोर मोर मोसे कैत जात अत छवि